Thank you for okay reminding me because I forgot. I will tell you again. Yeah. So please listen 2 times. And some students, this message is very important. Some students they don't want to wait. They usually told me, occasionally told me like. Bante, please tell me the technique, the methods, the way how to start practicing meditation. I don't want to learn a lot of information, a lot of knowledge. I don't need. They think like that. So if you practice without this kind of knowledge, if you have the problem in your meditation practice, then you cannot continue. You lost the way. And, sometimes you may feel you don't want to continue. You feel lack of energy, lack of encouragement, and also you have a lot of how to say um, unwillingness. Yeah, the feeling of unwillingness to continue practicing meditation. And so, if you encounter some such a problem in your meditation practice, this kind of knowledge will have will help you to continue practicing the meditation. So that's why please be patient to learn this kind of thing, and also you have to review and you have to apply in your meditation practice, especially when you have problems in your meditation practice. So um, that's why this kind of knowledge, yeah, you need in your meditation practice. Dạ vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thứ tư, tức là ờ, những trường hợp mà chúng ta cần phải nỗ lực tâm. Thì tuần trước thì chúng ta đang học về những trường hợp mà có thể phát triển được trạch pháp giác chi Dhamma Vichaya Sambojjhanga. Thì Ngài muốn nói sâu qua một chút về tầm quan trọng hay là sự hữu ích của pháp này trong quá trình thực hành. Thì có rất nhiều sinh viên hoặc rất nhiều hành giả đã đề đạt với Ngài rằng là hãy dạy cho con cách làm sao để có thể thực hành mà thôi, vì con không muốn học những vấn đề này, hay con không muốn học rất là nhiều thứ liên quan giống như chúng ta đang học. Và Ngài nói rằng là nếu mà chúng ta không biết được những kiến thức này, chúng ta không có những kiến thức này thì sẽ rất là khó khăn trong quá trình chúng ta sẽ thiền tập. Ví dụ như là trong những trường hợp mà chúng ta mong muốn tiếp tục thực hành thiền tập mà chúng ta gặp một số vấn đề trong quá trình thực hành, ví dụ như là chúng ta đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta muốn ngừng lại, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu sức sống, thiếu sự tinh tấn, thiếu sự nỗ lực, thiếu một cái sự sẵn sàng để có thể tiếp tục thực hành miên mật. Thì đôi khi chúng ta sẽ gặp những trường hợp đó, và khi gặp những trường hợp đó thì những cái kiến thức này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều để chúng ta có thể tiếp tục cái sự thực hành của mình. Vì vậy mà chúng ta hãy kiên nhẫn để lắng nghe, kiên nhẫn để học hỏi, và đồng thời chúng ta cũng phải suy xét cũng như là áp dụng chúng vào trong thực hành hàng ngày, trong thực hành của mình, đặc biệt là khi mà chúng ta gặp những vấn đề nêu trên. Và vì vậy mà những kiến thức này rất là quan trọng và rất là hữu ích. But there is a one thing you should know is the uh, in your meditation practice, these seven sambojjhanga enlightenment factor plus sati, yeah, plus sati. So if these seven enlightenment factors are active or working harmoniously, you don't need this information. That's very clear. Yeah. So I hope you understand that. In your meditation practice, all these seven enlightenment factor is working or actively working harmoniously. So then you don't need this kind of knowledge. If these seven, yeah, enlightenment factors
are not working properly, are not working harmoniously. So then you need this kind of information uh, that you should apply in your meditation practice. Mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, như ở trên slide thì quý vị thấy là có hai ô vuông này tô, đó chính là các thất giác chi. Thì chúng ta sẽ có ba thất giác chi là Passaddhi, Mahayi, Upeka, và cuối cùng là Dhamma, Vichaya, Viriya và Piti, và cộng thêm Sati nữa là chúng ta sẽ có 7 giác chi. Thì trong thực hành thiền tập thì khi mà chúng ta có 7 giác chi này nó hoạt động hài hòa với nhau thì chúng ta sẽ không cần những kiến thức này. Tuy nhiên thì khi mà 7 giác chi này mà không hoạt động hài hòa với nhau, không được quân bình với nhau, thì chúng ta sẽ rất là cần đến những kiến thức này. Okay, so that's fine. Please learn carefully. So that will be helpful in your meditation practice if when you find the difficulties. So Dhamma Vicaya Sambojjhanga, investigation of states enlightenment factor. This one we have already finished. Yeah. So we have to even the Viriya Sambojjhanga, energy enlightenment factor. So even this one we have already finished until 3. Yeah. Ừ. Và vì vậy mà chúng ta hãy học một cách kỹ lưỡng để khiến cho những kiến thức này có thể giúp ích cho chúng ta trong quá trình luyện tập, đặc biệt là khi chúng ta gặp khó khăn trong quá trình thực hành. Thì tuần trước chúng ta đã kết thúc về phần phân tích về chánh pháp giác chi và về phần tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi theory thì chúng ta đã kết thúc và đến phần thứ ba. Chúng ta đã kết thúc phần thứ ba. Yes, Vante. So, so this message is something you have to apply. If you have an occasion, you are energy. You feel energy. Your energy is losing. Yeah, you lost your energy. You don't want have encouragement, or you don't have a motivation to continue practicing the meditation. So if you feel yourself like that, so you have to apply these 11 things to promote or to encourage yourself and to get active, yeah, to get your energy active, yeah, or and to work actively. So the first one, reviewing the fearfulness of the states or laws such as hell rings, etc. We have already talked about that in last week. And seeing benefits and reviewing the cost of the journey to be traveled, thus the path taken by the Buddha, etc. too, we have already finished. And so next one, the fourth is the being a credit to the almsful by producing great fruit for the givers. So this is not for lay person. Yeah, this is for the the monks and nuns, especially monks and nuns. But if you are if you are practicing the meditation in the meditation center, so you have to receive the offering by the donor, yeah, by the donor. For example, you are practicing the meditation in the meditation center, and every day, breakfast, lunch, even in some meditation center, you receive the dinner too. So all these offerings uh, are donated by the donors. So if you don't practice meditation properly and as instructed by your teacher, so then the givers or the donors will not have the benefit, will not get the fruit. Yeah. So that's why in this mindset, you have to try to practice meditation in the meditation retreat. So as monks and nuns, so we
we are living with the offerings and supports of the layperson. If I live without practicing the Buddha's teaching and without practicing pariyatti, yeah, so teaching and learning, without practicing the meditation, send the donor, yeah, the donor who are donating me, who are supporting me, they will not get they will not get the fruits or benefits. So that's why in that mindset, hey, don't be lazy. You have to encourage yourself. Yeah. Hey, Kusala, don't be lazy. Do something for to get benefit for your donors. So if I practice the meditation, if I teach, if I study, if I live as a good monk, then the donor of me will get the benefits from that. So that's why I we have to encourage ourselves to work actively, especially the practice in the meditation. Ừ. Dạ vâng, và đây là 11 yếu tố để phát triển về tinh tấn giác chi và phát sinh tinh tấn giác chi. Thì những trường hợp này chúng ta có thể áp dụng vào trong những trường hợp mà khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta cảm thấy không có tinh tấn, cảm thấy không muốn nỗ lực, không có sự khuyến khích, khích lệ để có thể tiếp tục thực hành. Ừm, thì khi đấy chúng ta có thể áp dụng được 11 yếu tố này làm giúp ta có ừm, thêm năng lượng, thêm tinh tấn, thêm mong mỏi để tiếp tục thực hành và thêm tinh tấn trong quá trình thực hành thiền đi và thiền ngồi. Ví dụ như là thì đầu tiên đó chính là xem xét lại cái sự sợ hãi khi mà rơi vào à, đọa xứ, thì ví dụ như là địa ngục hoặc là súc sinh. Điều này chúng ta đã được thảo luận từ tuần trước. Hay là lần thứ hai là ờm, hãy nhìn thấy những lợi ích trong sự đạt đến điều thủ thắng thuộc thế gian hoặc xuất thế gian từ tinh tấn. Chúng ta cũng đã được phân tích điều này vào tuần trước. Và thứ ba là nhìn lại con đường mà đã chư Phật chánh đẳng giác, chư Phật độc giác mà thanh văn giác đã đi, và ta cũng sẽ đi con đường ấy, sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ biếng nhác. Ba điều này thì chúng ta đã thảo luận từ tuần trước, và chúng ta đã đến thứ tư. Điều thứ tư đó chính là sự xứng đáng nhận đồ khất thực vì phát sinh quả báo lớn. Từ đó phát sinh quả báo lớn cho người bố thí. Như vậy thì điều này thì sẽ không dành cho cư sĩ, mà chủ yếu là dành cho những vị tăng hoặc là ni. Tuy nhiên thì nếu với là một người cư sĩ mà trong trường thiền, trong một khóa thiền, thì ừm, chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc đồ ăn và phụ thuộc vào thí chủ, vào người bố thí. Ví dụ là trong một trường thiền thì mọi ngày, hàng ngày, bữa sáng, bữa trưa, và một số trường thiền còn cung cấp bữa tối, thì chúng ta đều phụ thuộc vào người bố thí và thí chủ. Vì vậy mà chúng ta hãy khích lệ bản thân để có thể thực hành được một cách đúng đắn, một cách theo đúng lời chỉ dẫn, và từ đó thì sẽ đưa đến nhiều lợi ích và lợi lạc hơn cho người bố thí. Ừ. và chúng ta sẽ cố gắng và chúng ta sẽ cố gắng với cái thái độ này trong những trường thiền của chúng ta, để từ đó thì có thể mang tới nhiều lợi ích hơn cho thí chủ. Còn với tăng và tăng ni thì rõ ràng là quý ngài thì sống dựa vào sự hỗ trợ, sự cúng dường của ờ, những người cư sĩ. Ừm, vì vậy mà các vị ấy luôn luôn thực hành theo đúng lời Đức Phật dạy, không chỉ pháp học mà cả pháp hành, để có thể, vì nếu mà không thực hành pháp hành thì sẽ không đưa đến lợi lạc cao thượng cho những người thí chủ. Vì vậy mà bản thân ngài cũng luôn luôn khích lệ mình để có thể tiếp tục thực hành. Ví dụ như là ờ, luôn khích lệ mình rằng này Kusala, đừng trở nên lười biếng, mà hãy làm gì đó để có thể đưa đến lợi ích cho những thí chủ của mình. Ờ, và nếu mà ngài sống giống như một vị tăng, một vị tăng tốt, đức hạnh, ờ, đúng theo lời Đức Phật dạy, thì cái lợi ích dành cho những vị thí chủ cho ngài, cúng dường ngài, sẽ có rất là nhiều lợi lạc. Và
Và vì vậy mà chúng ta dựa vào những điều này thì chúng ta dựa những lợi ích này chúng ta sẽ luôn khuyến khích bản thân để có thể tiếp tục thực hành. Yes, Bante. So next one, when you feel the drowsiness, yeah, or lazy or boring, so then you have to encourage like that, reviewing the greatness of the master. Thus, my master praised the energetic and this unsuppressible dispensation that is so helpful to us is honor in the practice, not otherwise. So briefly to say, uh, if I uh, if I don't practice or if I feel boring, my master does not like that. Yeah. So my master does not praise the lazy person, yeah, the drowsy person. So my master does not like a meditator who does not uh, who does not practice uh, energetically. So that's why reviewing the greatness of the master. Yeah. So then you have to promote or you have to encourage yourself to be an energetic person. So next one is the reviewing the greatness of the heritage. So you have to understand, this kind of practice, this kind of teachings is a very great heritage, yeah, of the Buddha. And also, if you want to benefit from this heritage, and you have to be an energetic person. So if you are an idler or if you are a lazy person, and then you are not worthy to receive the heritage or the greatness of the heritage. So in this way too, you have to encourage yourself to be an energetic person. Và đôi khi chúng ta cảm thấy giải đãi, chúng ta cảm thấy lười biếng hoặc là cảm thấy nhàm chán khi mà thực tập, thì chúng ta có thể cân nhắc và ờ, xem xét sự vĩ đại của đấng đạo sư, rằng đấng đạo sư của ta luôn luôn tán dương người tinh tấn, và nền giáo lý siêu việt này, một giáo lý đem lại nhiều lợi ích của chúng ta, cũng chỉ tôn quý người thực hành mà thôi. Ờ, nói một cách đơn giản thì nói một cách ngắn gọn thì là chúng ta sẽ khi mà chúng ta lười biếng, chúng ta sẽ xem xét lại đức tính của bậc đạo sư, rằng bậc đạo sư sẽ không không phải một người lười biếng và dễ dãi. Bậc đạo sư luôn 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 tinh tấn thực hành, và sẽ không sẽ không ca thán, sẽ không tuyên dương, tán thán một người lười biếng trong vấn đề thực hành. Ờ, vì vậy với hình bóng một đạo sư của mình như vậy thì mình sẽ phải cố gắng và nỗ lực giống như giống như vị bậc đạo sư của mình đã thực hành. Hoặc là chúng ta có thể bằng cách là nghĩ đến sự lớn lao của ờ, tài sản mà bậc đạo sư đã để lại, là pháp, chính cái gia đài lớn là diệu pháp này do ta nắm giữ và không phải do một kẻ biếng nhác mà nắm giữ. Ờ, chúng ta hiểu pháp là một tài sản được sự kế thừa rất lớn từ chính Đức Phật, và nếu mà chúng ta mong muốn có một sự lợi ích, một sự lợi lạc rất lớn từ ờ, tài sản này, từ pháp tài này, thì chúng ta sẽ cần phải luôn tinh tấn và luôn nỗ lực, không thể lười biếng để có thể xứng đáng thọ nhận được ờ, tài sản quý giá này. Yes, ma'am. So next is the removing stiffness and torpor. And in Pali, there's a Tina Meta. Yeah, you all know that. Paying attention to perception of light, change of postures, and frequenting the open air, etc. So this is the way how to remove the stiffness and torpor, and that is the attention to perception of light. So while you are practicing meditation, you feel lazy, you don't want to continue. So then uh, you have to try as much as you can, but the stiffness and torpor still you have.
You still have. So then you stand up and look at the sky, the light. So don't sit in the dark room, yeah, in the small room. So then you change the posture and frequent in the open air. Then you go out the house and walk, yeah, walk 15 minutes and 20 minutes, something like that. So in this way too, uh, uh, you have to try to be energetic person, and you have to establish the energy in you. So uh, attention of the perception of light, change of the posture, frequent in the open air, etc. So, in some meditation center, they say that don't move, don't change the posture. It is not uh, the way we should do. Sometimes we have to change our posture. Uh, the sitting posture, you you and you know that you have already understood the sitting posture does not work out. Yeah, this does not helpful to get concentrations. Then you have to change your posture. But some meditation master, uh, they have a reason why they say, "Hey, don't move, don't change the posture." They have a reason because some meditator, they are very easy to give up. Yeah, they are very easy to get give up. So that's why don't change the posture. Try hard, try not to change. But after trying not to change many times, if it doesn't work, so then you have to change your posture and going out from the room, and then you come back and you have to try to practice again. Và ý tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ từ bỏ biến mất hôn trầm và thụy miên bằng cách là quán tưởng, tập trung đến quán tưởng đến ánh sáng, hoặc là thay đổi tư thế, hoặc là ra tiếp xúc với không khí, ờ, tức là view ngoài trời. Ừm, thì ở đây chúng ta thấy là ngôi trường ở Thụy Miên, tiếng Pali nó sẽ là Thi Nam Mít Ha. Ngày tin này tất cả chúng ta ở đây đều biết rồi. Ờ, như vậy thì tất cả những điều được liệt kê ở đây là cách mà chúng ta có thể tránh hôn trầm Thụy Miên khi mà chúng ta thực hành. Ờ, khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta tự nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục, chúng ta cảm thấy lười biếng hơn và hôn trầm Thụy Miên đã đến, thì chúng ta sẽ ờ, thay đổi thay đổi tư thế, hãy đứng dậy và hãy nhìn lên bầu trời, hãy quán tưởng đến ánh sáng. Và vậy chúng ta không nên thực hành và không nên ngồi ở trong một văn phòng tối hay là một căn phòng nhỏ. Ờ, chúng ta sẽ thay đổi tư thế, và chúng ta sẽ ra mở cửa và nhìn ra ngoài trời. Chúng ta sẽ gặp tiếp xúc với không khí và ánh sáng ngoài trời, và chúng ta sẽ thiền hành trong vòng 10 đến 15 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại. Lúc đó chúng ta sẽ cố gắng trở thành khích lệ bản thân để trở nên tinh tấn hơn và có nhiều năng lượng hơn. Ờ, Tuy nhiên thì trong một số truyền thiền thì người ta lại không, vị giáo thọ thì lại nói rằng là không nên thay đổi tư thế. Điều đó thì cũng không nên. Trong một số trường hợp thì chúng ta nên thay đổi tư thế. Ví dụ như là khi mà chúng ta ngồi mãi mà chúng ta không có được sự tập trung, thì chúng ta nên thay đổi tư thế để có được sự tập trung. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với tư thế ngồi. Ờ, Lý do mà một số vị giáo thọ và khuyên rằng một số hành giả không nên thay đổi tư thế, bởi vì có một số hành giả họ sẽ rất là dễ dàng để từ bỏ việc tập trung vào việc thiền định. Vì vậy mà họ khuyên các hành giả đó nên tập trung và tiếp tục thực hành với cái tư thế đó. Và nhưng mà sau khi mà chúng ta đã cố gắng trong rất nhiều lần trong một tư thế mà vẫn không thành công, vẫn không đạt được cái sự an định nhất định, thì chúng ta có thể thay đổi tư thế. Ờ, có thể đi ra ngoài, có thể thay đổi tiến hành, và sau đó thì quay trở lại với tư thế đó. Yes, Quentin. So next is the avoidance or idle person. So it's a very clear. Sometimes some meditator uh,
meditator very lazy person, lazy bones. So avoid the lazy bones. It's also very important. Yeah, it's a very important. And the opposite is a cultivation of energetic person. So, sometimes I think all the meditator have an experience like that. If you are, if you are associating with a person, yeah, associating with a meditator who is living together with you in the same room, if that person is lazy and she or he don't does not practice properly, and for example, if um, in the morning she is always wants to lie down and not very active, no energetic, so then she is sleeping. I also sleep. Yeah, like that. Yeah, she is not practicing the she's not practicing. Okay, I also rest. I also will rest for a while, something like that. And okay, in the contrary, some meditator in your room, they are so energetic. Sometimes, oh, I want to sleep. But when you look around, that the person in your room, she is still practicing meditation. She looks so energetic. Whenever you look around, she is practicing. So then this energetic person, okay, I should not sleep now because other people are practicing. They are energetic. So I also should be energetic person. So in this way, you can encourage the energy. Yeah. So avoidance of idle or lazy bone and the cultivation of energetic person also very important. Và yếu tố tiếp theo đó chính là tránh xa những kẻ biếng nhác, và ngược lại của nó sẽ là gần gũi những người siêng năng. Nghe tin rằng là trong tất cả những hành giả chúng ta thì người sẽ đều có trải nghiệm những vấn đề này. Ừm, chúng ta sẽ tránh tránh xa những những vị hành giả mà biếng nhác và không chịu thành tập, và hãy tập trung vào những vị thánh giả luôn luôn tinh tấn hành tập. Ví dụ như là trong một chùa thiền, hoặc là trong một căn phòng chúng ta và ờ, người hành giả đồng hành, ờ, đồng tu với chúng ta, ờ, mà vị ấy lại không thực hành một cách đúng đắn. Ví dụ như là ừm, ờ, khi mà buổi sáng thì chúng ta mong muốn thực hành, tuy nhiên thì chúng ta ờ, nhìn thấy người bạn của mình vẫn đang ngủ, và chúng ta sẽ cảm thấy là ồ, ờ, cô ấy đang ngủ, tôi cũng muốn ngủ. Tôi cũng muốn đi ngủ. Cô ấy đang không thực hành, vậy tôi cũng muốn được nghỉ ngơi và không hề thực hành tiếp. Ờ, kiểu như vậy. Và đôi khi là chúng ta, hoặc là khi mà chúng ta, người cùng phòng của chúng ta lại là một người mà rất là chăm chỉ, siêng năng trong vấn đề thực hành chẳng hạn, thì bất kỳ lúc nào mà chúng ta nhìn quanh phòng đều thấy vị ấy đang thực hành thiền, thì chúng ta sẽ khởi lên ý nghĩ rằng ồ, bây giờ chúng ta không nên nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta không nên đi ngủ, vì cô ấy, vị hành giả kia vẫn đang thực hành, nên ta nên nên thực hành thay vì là nghỉ ngơi. Và vì vậy mà yếu tố mà chúng ta nên gần gũi những vị siêng năng và tránh xa những cái biếng nhác là cực kỳ quan trọng và rất cần thiết trong quá trình thực hành của chúng ta. So I hope you also have such a kind of experience. And let me share my experience when I was in university. And it's not about the meditation practice. That's about the energy, the viriya energy. The when I was in university, uh, uh, you know, at night around 11 o'clock, I look around the hostel uh, where I live. So if I see a light in a room, in some other room, then I don't sleep. So then at those time I determine myself, and I I will be the person.
who switch off the light the less. So that's why I determine myself like that. So I'm trying to be the less person who sleep. I'm trying to be a person who sleep the less, and that is a one thing. And also, I'm trying to be a person who get up early, yeah, before other people get up. So in this way, I'm trying hard a lot when I was in university. So that's why in every year, every semester, I get uh, all distinction. Yeah, there are seven subjects in the university. It's a monastic university in the Gabae. Yeah, so Gabae Pagoda, Mr. Philippine too already arrived there. So I study in that university for 6 years. So I got the all the seven degree almost every year, and also I passed the examination in the first as first prize, yeah, with the first prize. So I'm not boasting myself. Just I'm want or what I want to share is my determination to uh, um, determination about the making effort, yeah, making effort. So in this way you have to exert the energy, yeah, when you feel you lost the energy. So that's why in meditation practice too, yeah, for example, in the, let us say you are in the meditation center, then you can determine like that. I was trying to be a person who realize the truth, who gets the concentration first, something like that. Yeah. And also, I was trying to be a person who have understood and who can practice more than other person. This is not a kilisan. This is not a, it's a mana. Sometimes the mana, the conceit or being pride can be applied in the good thing. Yeah. So in the Abhidhamma too, there is some explanation. I I was trying to be a person who can practice more than other people, something like that. Yeah, this is applying the mana, pride, pride in a good way, in a proper way. So here, what I want to tell you is, if you are in meditation centers, then you look around, and when you are Dhamma discussion, then you learn something from other. Okay, if he knows or if he realize this kind of Dhamma, or if he reach that higher level, why I cannot reach that level? I will try. Yeah, I will try to reach that level too, something like that. You have to motivate yourself to be a energetic person. Ừ. Và mình hy vọng là chúng ta sẽ rõ ràng về ừm, hai yếu tố này, về gần gũi những người siêng năng mà chúng ta sẽ kể về nhé. Và ngài muốn chia sẻ một cái trải nghiệm của ngài khi mà ngài còn đang ở trường đại học. Ờ, Trải nghiệm này nó không liên quan đến thực hành thiền, tuy nhiên thì nó liên quan đến sự tinh tấn và sự nỗ lực rất nhiều. Và ngài sống khi ở trường đại học vào buổi đêm, thì khoảng tầm 11 giờ tối thì ngài sẽ nhìn xung quanh, và nếu mà ngài nhìn thấy một ánh đèn còn đang sáng thì ngài sẽ không ngủ. Ngài xác định rằng là tôi sẽ là người cuối cùng là tắt đèn để đi ngủ ờ, trong toàn bộ các phòng trong ký túc xá đó. Và tôi sẽ trở thành người cuối cùng đi ngủ trong tất cả những học viên. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là tôi cố gắng trở thành người thức dậy sớm nhất trong tất cả các học viên. Vì vậy mà trong quá trình
ở trường đại học thì Ngài đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Ờ, và vì vậy mà mỗi năm, hàng năm, trong suốt 6 năm ở một trường đại học ở Kappa A mà anh Felix cũng đã đến, thì Ngài đã đạt được đến 11 bằng 11 bằng cấp. Và trong cái đó, trong tất cả các bài kiểm tra thì Ngài đều đứng thứ tự, đứng đầu tiên, đứng nhất bảng. Ờ, và đó đó là Ngài muốn lấy ví dụ và Ngài muốn chia sẻ về cái nỗ lực và cái sự quyết tâm của Ngài trong quá trình thực hành, trong quá trình học tập tại đại học. Và Ngài muốn nói rằng là chúng ta cũng cần phải đưa sự nỗ lực vào trong bất kỳ một hành động nào, trong hoạt động nào của chúng ta trong đời sống. Ờ, trong thực hành thiền thì chúng ta có thể xác định và quyết tâm rằng là, ví dụ như là tôi sẽ cố gắng để trở thành người đầu tiên có thể nhận ra được sự thật, ờ, nhận biết được sự thật. Tôi sẽ cố gắng là người đầu tiên mà có thể ừ, đạt được an tịnh trong tất cả những thiền sinh ở đây. Hay là tôi sẽ cố gắng là người đầu tiên có thể hiểu được, có thấu hiểu và thực hành, có thể hiểu và thực hành nhiều hơn tất cả những thiền sinh khác. Ờ, có thể là đôi khi chúng ta sẽ nhầm, đôi khi có một chút sự ngã mạn, mana, ở trong tiếng Pali là mana ở đây. Tuy nhiên thì tuy nhiên thì ngay cả trong Abhidhamma, trong vi diệu pháp thì cũng chia sẻ có một số trường hợp thì chúng ta sẽ áp dụng sự ngã mạn, nhưng mà sẽ áp dụng một cái đúng đắn trong những trường hợp có lợi cho chúng ta, mà chúng ta không hề gợi ca được sự ngã mạn. Thì quay trở lại việc này, thì trong việc thiền tập thì Ngài muốn nói rằng là khi chúng ta thực hành thiền mà chúng ta nhìn xung quanh và chúng ta có thể học hỏi được từ nhau, các hành giả có thể học hỏi được từ nhau. Và chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta đặt một sự quyết tâm rằng là chúng ta, ờ, rằng là ví dụ như một hành giả này, anh ấy có thể nhận ra được, nhận biết được cái pháp này, hoặc là anh ta có thể đạt được đến tầng thiền này, thì mình hoàn toàn có thể đạt được. Ờ, Không có lý do gì chúng ta không thể đạt được cả. Vì vậy mà chúng ta tiếp tục nỗ lực, cố gắng và động viên và thúc đẩy bản thân để có thể tiến bộ hơn vào từng ngày. Yes, continue. So next is the reviewing the right endeavors. Yeah, reviewing the right endeavor. Endeavor, it means the effort, but in Pali, sama padana pajawakana. Yeah, sama padana. For the Abhidhamma, they have you have already know that Samabrana, there is a four kinds of effort. Yeah. So briefly to say, making effort not to do any evil. Yeah, the first one. Yeah, not to do any evil. And second is the making effort in forgetting forgetting the evil you have done in the past. So you have to try to forget the evil you have done in the past. And the third is the making effort in doing the good deeds, all kinds of good deeds. And that is the third. And then the fourth is making effort the uh, making effort in accumulating the good deeds and again. Yeah, again and continuously working the good deeds. So the right endeavor is there is four kinds. Yeah, four kinds of right endeavors. So you have to review these four kinds again and again. So in this way, and your energy will flourish and will be developed. So reviewing the right endeavor. So the last one is resoluteness upon that energy. So then you establish the energy and then you go with that energy. You continue with that energy in practicing the meditation. So there are 11 things you have to apply when you want to exert your energy. Ừ. Chúng ta đến với ý tiếp theo, đó là xét lại những từ chánh cần. Ở đây là sự tinh tấn đúng đắn, hay chúng ta gọi là từ chánh cần. Ở tiếng Pali mình sẽ là Samma Padhana Pachavekkhana. ở, Ở đây thì là muốn nói lại về từ chánh cần ở đây. Từ chánh cần ở đây
Điều đầu tiên nó sẽ là không làm bất kỳ điều ác, tức là không không làm bất kỳ không làm khởi sinh bất kỳ điều gì bất thiện. Và thứ hai, nó sẽ là ngăn ngừa những hành động bất thiện chưa phát sinh, ờ, tức là xa lánh ngay cả những hành động bất thiện mà trong những kiếp quá khứ mà chúng ta đã gieo trồng, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa những hành động bất thiện chưa phát sinh và không để nó phát sinh. Và thứ ba, nó là tinh tấn làm phát sinh những hành động thiện chưa phát sinh. Chúng ta sẽ làm những việc thiện, ờ, tinh tấn làm những việc thiện. Và thứ tư là chúng ta tinh tấn ờ, làm những việc thiện lâu dài, bền lâu, lặp lại lặp lại lặp lại. Một sự tinh tấn tăng triển và duy trì bền lâu những hành động thiện đã khởi sanh. Thì đó là được gọi là tứ chánh cần, và chúng ta sẽ xem xét lại tứ chánh cần này phát triển tứ chánh cần. Và điều cuối cùng nó sẽ là quyết định đối với tinh tấn, là khi mà chúng ta đã gây dựng thì chúng ta đã có sự tinh tấn trong quá trình hành tập, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sự tinh tấn đó trong quá trình hành tập. Như vậy thì chúng ta đã điểm qua được 11 yếu tố để có thể phát triển và làm khởi sinh được tinh tấn giác chi. Just about it. So, so this uh, message, especially for the meditation practice. So, as I always said before, you can apply in your daily life too, in social life too, in worldly things too. For example, you are working in a worldly life in a company or in somewhere. Uh, so reviewing the fearfulness of the states or laws such as the hell, realms, etc. So how you can apply in your daily life. If you don't try hard to become a successful, so then you will not have money and you will not have a lot of difficulties without working. So this is the reviewing the fearfulness of the jobless, something like that. Fearfulness of the laziness. So if you don't have a job or if you don't work, then you may have a lot of difficulties. So the first one is reviewing the difficulties if there is no energy, if you are not energetic. And the second is seeing benefits. So, okay, you trying to see the benefits. If I walk, then there will be a lot of advantages, yeah, and I will be successful, something like that. And reviewing the course of the journey to be trouble, but here the course of journey, the journey of the Buddha, Pachika Buddha, etc. But what can you review is you can review a very successful person in the mundane area in the world. This and that person become successful because he walk in this way. So reviewing the course of the journey of the successful person. So in this way too, you can apply that. And next one is the being a critic to the elms. If you are an energetic person, then your wife, your husband, your children, um, it is very helpful to them. Yeah, they will get the benefits of your effort. So in this way too, you can encourage yourself to be an energetic person and reviewing the greatness of the master. So master, you can do like that. Um, you may have a boss. Yeah, you may have a boss. You may have a teacher. So if I walk properly in this way, so my boss or my master, my teacher will be happy, something like that. That master will praise me. So in this way too, you can encourage yourself. And next one is reviewing the greatness of the heritage. So this one too, and if I work hard, so then I will be a receiver of the greatness of the heritage, good heritage, yeah, great heritage. And next one is the if you feel
lazy, yeah, lazy, or if you have the stiffness and torpor in your walk, yeah, in your walk at home, so then you have to make attention to the perception of light, change of posture, and frequenting the open air, going out the house and walking in the garden, in the forest, something like that. And the avoidance of ideal person or avoidance of the lazy bone. So this one too, and you have to avoid the lazy bones, and you have to cultivate or you have to associate with the energetic person and reviewing the right endeavors, as I said before, and resoluteness upon that energy. So you hold that energy to continue working. So in this way, not only in the meditation practice, but also in every field of the life, economic, social, and um, and the politic everywhere you can apply this knowledge. It's a very helpful. The more you can understand this, then the more you will have the benefit from this message. Và vừa rồi thì chúng ta vừa thảo luận 11 yếu tố làm phát sinh linh cảm giác chi, và chủ yếu là liên quan đến vấn đề thiền tập. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng được 11 yếu tố này vào trong cuộc sống hàng ngày, ờ, vào trong đời sống thế gian của chúng ta. Ví dụ như là ờ, chúng ta làm việc trong một công ty, khi mà chúng ta cảm thấy chán nản và đuối sức và không muốn tiếp tục nữa, thì thứ nhất chúng ta có thể nhìn lại cái sự đáng sợ khi mà chúng ta có thể rơi vào địa ngục. Thì ở đây chúng ta có thể áp dụng như thế nào? Chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta không cố gắng, không nỗ lực trong công việc, thì chúng ta sẽ không trở nên thành công, và rất là khó trở thành thành công, và từ đấy sẽ là rất là gặp nhiều khó khăn, và đây sẽ khởi sinh cái nỗi sợ rằng là chúng ta sẽ bị thất nghiệp, chúng ta sẽ không có công việc. Ờ, chúng ta có thể nghĩ như vậy. Thứ hai là sẽ nhìn thấy lợi ích vào những lợi ích thế gian và xuất thế gian. Thì chúng ta có thể nhìn rõ ràng với lợi ích xuất thế gian, những lợi ích thế gian khi mà chúng ta có thể nỗ lực và tinh tấn khi mà trong công việc, ví dụ như là ờ, được tăng lương, hoặc là được ngợi khen, được trong đội ngũ, hay là thứ ba là chúng ta có thể xem xét lại cái con đường mà chúng ta đi, như là đức chánh Phật, đức chánh đẳng giác, hoặc là đức Phật độc giác, hoặc là những thiên văn giác. Thì ở đây chúng ta có thể nghĩ và liên tưởng đến những người thành công trong lĩnh vực của quý vị đang làm. Ờ, những người thành công trong thế giới của chúng ta, những người thành công mà họ đã đi trên con đường đó, thì chúng ta và để đi trên con đường đó và họ đã thành công, thì chúng ta cũng có thể là nỗ lực và cố gắng để đi trên con đường đó giống như họ, hoặc là chúng ta cố gắng để trở thành người xứng đáng để nhận được vật phẩm cúng dường, và từ đó thì mang đến nhiều lợi lạc cho những vị bố thí. Thì ở đây khi mà chúng ta cố gắng thì bản thân người vợ, người chồng, những người con của mình cũng sẽ nhận được những lợi ích, những lợi lạc rất là lớn khi mà chúng ta cố gắng. Và tiếp theo là xem xét đến sự vĩ đại của bậc đạo sư. Ừm, thì ở đây thì chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn có các sếp, hoặc là các bậc đạo sư, cũng như là các vị thầy hướng dẫn của mình. Thì khi mà chúng ta làm một cách đúng đắn, khi mà chúng ta làm một cách nỗ lực và cố gắng, thì chắc chắn những vị sếp, những vị thầy, những cấp trên của chúng ta sẽ vui vẻ và sẽ tán dương chúng ta. Thì chúng ta có thể nghĩ theo hướng đó, hoặc là khi chúng ta có thể nhận được cái sự ờ, những cái tài sản kế thừa ờ, vĩ đại ờ, từ thì khi mà chúng ta nỗ lực cố gắng, thì những cái tài sản kế thừa đó, thì chúng ta sẽ xứng đáng là một người thừa thừa hưởng được những cái tài sản đó. Ờ, điều này thì cũng khá là dễ hiểu, và sau đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể loại trừ, từ bỏ được hôn trầm thụy miên bằng cách là chúng ta quán tưởng đến ánh sáng, chúng ta có thể được thay đổi tư thế, chúng ta sẽ ra và gặp hít thở khí trời,
giống như vậy. Thì ừm, trong khi làm việc cũng vậy, khi mà chúng ta cảm thấy lười biếng, chúng ta không có hôn trầm thụy miên đến chúng ta khi chúng ta làm việc, thì chúng ta hãy đi ra ngoài, đi ra khỏi văn phòng, và chúng ta sẽ đi vào đi tới một không gian khác, chúng ta đi đến vào rừng, vào trong vườn, để thay đổi và nhìn thấy ánh sáng và thay đổi tư thế để chúng ta tập trung hơn. Và những yếu tố tiếp theo có vẻ chúng ta sẽ nhẹ hơn, ví dụ như chúng ta sẽ tránh xa những kẻ lười biếng, chúng ta sẽ gần gũi với những bậc siêng năng, và chúng ta sẽ quán tưởng xem xét đến những bốn từ tránh cần, và chúng ta quán tưởng, chúng ta quyết định được với tinh tấn, chúng ta phải giữ cái sự tinh tấn đó, cái sự cố gắng đó ờ, trong suốt quá trình làm việc. Và như vậy thì với 11 ý này, với phân tích như vậy thì chúng ta thấy là có thể áp dụng được 11 ý này vào trong tất cả những các công việc, các nghề nghiệp ờ, mà chúng ta có trong cuộc sống, như là về ngành kinh tế, về ngành xã hội, về chính trị, văn hóa. Ờ, và vì vậy là chúng ta rất rất là cần thiết và rất là hữu ích đối với mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta càng hiểu hơn về những vấn đề này thì chúng ta sẽ càng được lợi hơn từ những kiến thức mà chúng ta học ở đây. Yes, bạn. Okay, so next one is the PT Sambojanga, happiness enlightenment factor. Uh, so to exert this happiness enlightenment factor, there are 11 things will help you to promote your happiness. So 11 things lead to the arising of happiness enlightenment factor. And this one is not very difficult to understand. It's easy. The recollections of the Buddha, of the Dhamma, of the Sangha, of the virtue, of the generosity, and of deities, and the recollection of peace. So this is these all are included in the 40 Kamatana, yeah, 40 Kamatana, Samatha Kamatana. Uh, so here, Buddha no sati, Dhamma no sati, Sangha no sati, Sila no sati, Jaga no sati, Devata no sati, Upasama no sati. And we have already discussed briefly, not very detailed. The detailed explanation will be deal with later. Yeah, and sometimes if you um, if you feel not happy, so then you can recollect the virtue of the Buddha. Buddhan saranang gacchami, namo tassa, arahant samma sambuddho. You know, in the Mahayana temple, you know, they chant, yeah, with a different accent, yeah. You know, sometimes it makes me feel peace, yeah. You know, the Burmese accent is different. You know, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, the whole day, yeah, the whole day. Very, you know, only one that words, yeah. This is a Buddha Nusati, yeah, Buddha Nusati. So even though in the Theravada there is no such a Pali words, Om Mani Padme Hum, but it's acceptable if refers to the virtue of the Buddha. So some, but in Theravada, most of the people Buddha, Arahan. So in this way, then you may feel uh, your body and mind is full of the virtue of the Buddha. Then you will become happy. Sometimes the virtue of the Dhamma. So you recollect the virtue of the Dhamma. It's a very a lot. There are a lot of things to say. The Dhamma is a very wide area. Yeah. So the virtue of the Sangha also the same. Yeah. But anyway, you will have to learn very detailed later. And the virtue, you know, sometimes uh, you feel not happy, not motivated, yeah, you don't have a motivation, so then you can recollect
your virtue, sila. So since many years, I keep, I'm keeping the five precepts without breaking. So you motivate yourself and you feel proud yourself. So then you become happy. Since many years, I care my parents. I support my parents. Something like that. This is generosity. I care. I support my children. So then you become a happy person. You feel uh, you are valuable. Yeah, I'm valuable. So most of the people who feel who has the depression is they feel they are worthless. Yeah, they are useless. So if you feel you are useless, then you will have the depression. So this kind of meditation will help you not to feel like that. So I'm such a kind of person who is keeping the precept. I have a dignity, very high dignity. So I have a lot of people. I'm able to have a lot of people. I I care my parents, my relatives, my children, my wife, my husband. So, and also I support the Buddha Sasana and other people, the needy people. So then in this way, you feel proud of yourself and you become a happy person. Yeah, it is recollection of a generosity, and the recollection of deities is the this one is a little bit difficult, but difficult. I mean the not it's not difficult to practice, but deity is the in the, from the other world, yeah, other realms. So that's why I say this difficult. Like in the books, in the Buddha's teaching, there are some deities because of the good deeds they were born, they were reborn as deities, and that they are enjoying their life. So I also will be reborn as a deity in next life. I will be a person who is able to enjoy life, something like that. The- then in this way you will become a happy. But if you are a bad person, if you do a lot of bad deeds, if you are doing a lot of bad and or evil deeds, then you cannot recollect this you cannot practice this Devadanusati, yeah, Devadanusati, and the recollection of peace. And the recollection of peace too, there are a lot. I will talk about it later. Yeah, very detailed is later, but next week too, I will explain a little bit more next week because it take longer. And the next one is the avoidance of rough persons, cultivation of refined persons. So briefly to say, some people they talk very um, hard, not very. They don't use a very sweet voice or something like that. But some people they talk very sweet and very nicely. So then you have to associate with such a person. And reviewing encouraging discourses, some subtanda discourses. Uh, by reading some discourses, you become happy and resoluteness upon that happiness. So if you feel happy, that you have to keep hold of that happiness and keep going in practicing the meditation. Yeah. So we will continue discussing in next week about this message. So we'll stop here for today. Và sau khi hoàn tất về tin giác chi, chúng ta sẽ sang lý giác chi, và có 7 yếu tố có thể làm khởi sinh lý giác chi. Kriti Sambhojjhanga có 11 yếu tố, sẽ có 11 yếu tố có thể khởi sinh được lý giác chi, như ở trên như ở trên slide quý vị có thể nhìn thấy. Ờ, đó đó là các yếu tố, ví dụ như là
bảy yếu tố đầu tôi đã thấy là có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm chư thiên và niệm sự bình an. Ờ, điều này thì sẽ không quá khó hiểu đối với quý vị phải tin vậy. Ờ, ờ, cách điều này để thuộc vào đề mục tùy niệm nằm trong 40 đề mục thiền chúng ta đã thảo luận một chút. Tuy nhiên thì để thảo luận một cách sâu hơn thì chúng ta sẽ thảo luận về sau, khi mà chúng ta có nhiều thời gian hơn, về các buổi sau. Và Ờ, tiếng Pali của các từ này ví dụ có hình thể ở phía dưới là Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila Sukati, Chaka Nusati, Devata Nusati và Upasama Nusati. Thì khi mà chúng ta cảm thấy không vui vẻ, không vui vẻ, không thoải mái thì chúng ta có thể thực hành niệm Phật. Ví dụ như là Bhutang Saranang Gacchami hoặc là Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ờ, hoặc là ngay cả từ là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ờ, Thực sự thì có một số, thì ngài muốn chia sẻ là có một số, ở bên Miến thì họ có thể chanting, họ có thể tụng niệm theo cái ngữ điệu sẽ hơi khác. Và thực sự là khi mà chúng ta tụng niệm chúng ta cảm thấy có một sự bình an nhất định. Và ngay cả khi chúng ta đọc là Om Mani Padme Hum, thực sự là không có từ Pali rõ ràng cho cụ Om Mani Padme Hum. Tuy nhiên thì chúng ta tin rằng thì đó là nói đến các đức hạnh của Đức Phật. Vì vậy nó cũng được coi là một cách để thực hành đức hạnh của Đức Phật. Hoặc là chúng ta có thể thực hành như là Buddha Arahang 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 Arahang. Thì khi tiếp tục là liên tục lặp lại như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ ngập tràn trong đức hạnh của Đức Phật. Vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui vẻ và hoan hỷ. Ừm, Hoặc là chúng ta có thể niệm Pháp. Niệm Pháp thì thực sự về pháp học thì cái lợi ích về pháp học, về Pháp rất là lớn và có rất là nhiều thứ để có thể nói. Vì đó là một cái phạm trù rất là rộng. Hoặc là tương tự với tăng đoàn cũng vậy, niệm tăng. Ờ, Về niệm giới thì khi mà chúng ta cảm thấy không vui vẻ, không hoan hỉ, không có động lực để tiếp tục thì chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ có thể thực hành niệm giới sila của chính chúng ta. Ờ, Rằng là chúng ta quán tưởng rằng là rất nhiều năm nay thì tôi đã giữ trọn vẹn năm giới, không phá bất kỳ một giới nào, và chúng ta cảm thấy tự hào về bản thân chúng ta và chúng ta cảm thấy hoan hỉ và vui vẻ. Hay là về niệm thí, như là rất nhiều năm nay thì tôi đã chăm sóc với gia đình tôi, chúng ta quan tâm hỗ trợ bố mẹ tôi, gia đình tôi, vợ con tôi. Và vì vậy mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có giá trị, chúng ta có giá trị. Và chúng ta cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ vì điều đó. Rất nhiều người cảm thấy trầm cảm. Những người cảm thấy cần trầm cảm là vì họ cảm thấy không, họ cảm thấy họ vô giá trị, họ không có tác dụng gì cả. Ờ, và vì vậy mà cái phương pháp này, cái việc niệm thí và niệm 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 giới, niệm thí thì sẽ giúp chúng ta tránh vào những cảm xúc như vậy khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Ờ, Khi mà chúng ta niệm giới chúng ta thấy là chúng ta đã giữ năm giới một cách trọn vẹn, chúng ta đã có một cái đức hạnh, một cái đức hạnh, một cái giới hạnh nhất định. Ờ, và hoặc là chúng ta có thể quan tâm rất nhiều người, chúng ta đã hỗ trợ với tăng đoàn, hỗ trợ về Buddha Sasana, chúng ta hỗ trợ rất nhiều người, như vậy chúng ta cảm thấy rất là tự hào về bản thân và từ đó chúng ta cảm thấy rất là hoan hỉ. Về niệm thiên thì ờ, thực sự thì nó cũng không quá khó để thực hành. Tuy nhiên thì về các chư thiên thì nằm ở các tầng, các cõi giới khác với cõi người, vì vậy mà đôi khi chúng ta cảm thấy hơi khó để có thể tưởng tượng. Ờ, khi mà chúng ta làm rất là nhiều việc tốt, việc thiện thì ừm, như chúng ta đã đọc, như chúng ta đã biết thì những người làm việc tốt việc thiện sẽ được tái sinh ở trên cõi thiên, ở trong các kiếp sống khác, và chúng ta sẽ tận hưởng cái sự hạnh phúc hoan hỷ ở trên cõi thiên đó. Và vì vậy mà khi mà chúng ta niệm thiên chúng ta cũng thể nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm những việc thiện, tôi đã làm rất là nhiều việc thiện từ trước đó, và khi mà chúng ta khi mà chết đi và tái sinh ở nơi khác thì tôi tin rằng là sẽ tái sinh cả cõi thiên, và khi đó chúng ta có thể hưởng thụ và thọ lạc những những cái những cái phần thực của mình, Ờ, những cái điều mà những cái quả mà chúng ta đã làm từ hồi chúng ta làm kiếp người. Vì vậy mà chúng ta cảm thấy vui vẻ và hoan hỷ lúc đó. Tuy nhiên thì điều này khi mà chúng ta làm rất là nhiều điều bất thiện, ờ, những tội ác, thì chúng ta sẽ không sử dụng được, chúng ta không thực hành được niệm thiên theo phương pháp này. Ờ, Tiếp theo
thì là ờ, tiếp theo là về việc niệm sự bình an. Thì niệm sự bình an cũng gọi là nó là một phạm trù rất là rộng, và chúng ta sẽ thảo luận đi sâu hơn về vấn đề này vào buổi sau. Ờ, tiếp theo là yếu tố thứ 8 và thứ 9, đó là tránh gần người thô lỗ và sẽ gần những người thanh tao. Tức là chúng ta rõ ràng là thấy có rất nhiều người mà họ có lời nói dịu dàng dễ nghe, và có những người mà họ nói những âm sắc rất là cao, khó chịu, rất sẽ là gửi đến sự gian lận khi mà nói chuyện. Và vì vậy mà chúng ta nên hãy gần gũi với những người mà có những lời nói ngọt ngào dễ nghe như vậy, và tránh xa những người mà ờ, thô lỗ, cộc cằn. Và tiếp theo đó chính là đọc lại chúng ta đọc lại, tụng niệm lại những bài kinh khích lệ. Tức là có một số bài kinh, những một chúng kinh sutta có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, hoan hỉ khi mà chúng ta đọc và hiểu nghĩa bài kinh. Ờm, và quyết định đối với và cuối cùng đó chính là quyết định đối với hỷ. Đó là khi mà chúng ta đã thiết lập được sự hoan hỷ, thì chúng ta sẽ duy trì và tiếp tục cái sự hoan hỷ đó trong khi chúng ta thực hành. Và đó là sơ bộ toàn bộ 11 ý mà có thể chúng ta phát sinh để hỷ giác chi. Và chúng ta sẽ nghiên cứu và một cách kỹ lưỡng hơn và trong buổi học tiếp theo, vì buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Just one thing. Okay, let's stop here for today and let's share our merits. Idawadacha amehi sambadam bunya sambada sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi siddhiya kadamehi yam bunyan dukkarang aja saduka Punyene dena nibbana sigamba boma de maya Tanja punya mayande ma bawesu disu banina Te sabedam bamode dawa sukhan labandu sabada Imina punya kamina ma me bala samagamo Sada samagamo hodu yawane bana badiya Kayena wacha cetena pamadina mayagada Achayankama me bande puri banya dathagada Irame punya aswakya wahan hodu Irame punya nibbanasa bhajiyo hodu Imame punya bagan sabasada bhajimi Irano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo Irano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo Irano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo Sadhu Ừ. Sadhu Sadhu. Okay, see you next week. Next, Yeah, bye bye. Good night. thank you, Bante, for the uplifting session. Yes, Okay. very Thank interesting. you so much, Thank you. Bante. Mhm. Cảm ơn Bante. Yeah, bye bye. Sư anh. Uh, thank you, Saridao. Okay, Thế welcome. Thank you. Welcome. Sally Kima? Huh? No. Is it Sally Kima? No. No, 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 Bante. Okay. Sally came a long time no see. Yeah. She start. Yeah. She organized this class and then she disappeared. She launched it. Yeah, Yeah. too busy. Yeah, Yeah. Okay. 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 yeah. Bye bye. See you next Let's week. see you Bye bye. next week. Thank you. Thank you.